तो दोस्तों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰੈਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਕੌਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਿਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ Just ahead. Let's be on our way. ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਟੱਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ रोकने की कोशिश कर रहे हैं डैमेज है ये पता नहीं या तो फिर मैं यूज़ नहीं किया होना सारा मैं भी एक अद्धियां चीज़ां यूज़ करदा इन्ना डैमेज है उत्थे तो दे नहीं रहा सी यार ये 308 का डैमेज जिहड़ा है Okay, let's go. That's it! You're in my way! You're gonna lose it! All of you! Oh! तो बाजी तुसी देख रहे हो कि nice. I think ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ कितना ऊपर जाना पड़ेगा यार Let's go.
ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। क्रिटिकल हिट उदों क्यों नहीं सीगा यार? ओके तो सही तो जा रहा ना मैं। तो आई थिंक मैंने लगता शायद हुण मैंने लगता आप वूकोंग के ब्रोकन शैल को इत्थे पहुँच चुके हैं हुण। ओके तो दोस्तों जिथों जर्नी जिहड़ी आपां स्टार्ट कीती सीगी बट आपां इस वे नाल नहीं कीती सीगी, आपां नूं सीधा फॉरेस्ट दे विच जाके किते जिहड़ा सिੱਟਦਾ सीगा बट हुण ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਵੂਕੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ Over here! Hurry! Hurry! Okay. So let's go. देखते हैं। He said we'd find him here, but I don't see a trace of him. तो दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। You're here. We're here. Step aboard. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Isn't all life a one-way trip? Once you embark on the journey, there's no turning back. What is this place? His memories. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੂਕੋਂਗ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੂਕੋਂਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਦੀ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। Since his early days, he'd had an eye for the finer things and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and ginger, I say. You can't have an eye for the finer things while the Buddha oversees the three realms? Well, I hardly think that's fair. ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Ears fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his weak Frankenchurch gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। I say he was no less insolent than that yellow-browed brat. Wait, isn't it that lady of some sort? It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. 3 times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajia. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness. Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps they simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Okay.
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Destiny's explain favor ਕੀਤਾ ਹੈ। calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਨ ਵੂਕੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Hold on. ਤਾਕਤਾਂ This ਵੀ can't be ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? ਪਰ 5 of the 6 ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ relics ਵੀ call for ਦੋਵੇਂ one. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ Budget. ਤਾਕਤ Tell ਜਿਹੜੀ me ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ which. ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ Eye, ear, ਤੇ nose, tongue, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ body, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ and ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ mind. It's mind. ਆ ਪਰ What did you just ਉਹ ਜਿਹੜਾ see? ਸਨ ਵੂਕੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ three of ਚਾਹੁੰਦਾ us? ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ That was ਗੋਡਸ the ਨੇ last one. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ I ਵੇਖਿਆ see ਹੋਊਗਾ now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? ਹਾਂ He is Wukong. Yes and no. ਹਾਂ Cut to the chase, will ਦੋਸਤੋ you? ਛੇਵਾਂ ਰੈਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ After Wukong died, 5 of his 6 senses endured and were taken by the Yaoguai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the 6. It's Okay. the essence unique to every life. ਨਹੀਂ Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold ਦੋਸਤੋ on. 6 ਰੈਲਿਕਸ ਦੇ You mean ਵਿੱਚੋਂ Wukong's gone for good, never to return. You old bastard! You've been lying to us all this time. That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor, one who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not. Sun Wukong is long gone. ਓਕੇ ਤੋ ਛੇਵਾਂ ਰੈਲੀ ਕਹਿਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ Deep down, you know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one perhaps shall bear the name in his stead. Here, we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his 6 senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the 6 into one. Then you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. ਓਕੇ It allows only his relic bearer to face the final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! ਸੋ
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰੈਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਕੌਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ। ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਆ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਹੋ 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 ਸਟੋਨ ਮੰਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਈਸ, ਓਕੇ, ਤਕੜਾ ਡੈਮੇਜ। Okay. Shit. Nice. Okay. ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ? ਓ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੋਰ ਆ।
Oh man, shit. बहुत औखी खत्म की है फाइट है, बहुत ज़्यादा औखी। Okay. Oh, nice. Man, किन्ने के फेस है थे। आई थिंक सन वुकोंग के दो रूप सीगे ना, एक मंकी किंग थे दूसरे।
ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ? ਓਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੈਲਿਕ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੂਕੌਂਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰੈਲਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ
Oh man. Shit. हो गया. ओके सो फाइनली बॉस बैटल जी है कंप्लीट कर चुके हैं आप ये काफ़ी ट्राइज तो बाद घट्टो घट्ट भी 5 to 6 days तो बाद जाके बिल्कुल 1 HP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ You must have heard tales about him. Some say he helped Tung Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੂਕੋਂਗ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ But now you will hear a tale which no one has ever known. ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਵੂਕੋਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਡੇਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫੀਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਓ ਮੈਨ 4 ਫੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ
ਸੋ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੌਸ ਬੈਟਲ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਟੀ ਬੌਸ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਲੈਂਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਕਰੇਟ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਐਰਲਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।